হ্যালো গাইজ, আমি হচ্ছে আনান, কানেক্টেড একাডেমি IELTS এবং ইংলিশ ফাউন্ডেশন ইনস্ট্রাক্টর। এবং আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি 3টি শো রেকমেন্ড করব, যেগুলা দেখে আপনারা আপনাদের ইংলিশ স্পিকিং প্লাস লিসেনিং প্লাস ওভারঅল প্রফিসিয়েন্সিকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন। আমার রেকমেন্ডেশনগুলো ক্যাটেগরাইজ করা। সো প্রথম শোটা হবে ফর দোজ অফ ইউ হু আর বিগিনার্স, যারা কেবল ইংলিশ শেখা শুরু করছেন। আমার সেকেন্ড রেকমেন্ডেশনটা হচ্ছে ফর ইন্টারমিডিয়েটস, যারা ইংলিশে অতটা প্রফিসিয়েন্ট না বাট আপনার বিগিনার স্টেজেও নেই। অ্যান্ড দ্য থার্ড শো ইজ ফর দি অ্যাডভান্স স্পিকার্স, যারা আপনাদের স্পিকিং স্কিলটাকে নেটিভ লেভেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। লেটস গেট স্টার্টেড। লেটস স্টার্ট ফর দ্য বিগিনার্স। সো বিগিনার্সদের জন্য আমি যে শোটা রেকমেন্ড করব, ইটস প্রবলি আ নেম দ্যাট ইউভ হার্ড অফ। হয়তোবা আপনারা এই শোটা পুরোপুরি দেখেও ফেলেছেন। দ্য নেম অফ দ্য শো ইজ ফ্রেন্ডস। এটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচাইতে জনপ্রিয় শো অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ওয়ান অফ দ্য ফানিয়েস্ট সিটকমস আউট দেয়ার। আমি আমার ইংলিশ স্পিকিং ইমপ্রুভ করি বাই ওয়াচিং ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড নট গানা লাই, দ্যাট ওয়াজন্ট মাই ইন্টেনশন শুরুর দিকে টু ইমপ্রুভ ইংলিশ। আই হ্যাড দ্য বিগেস্ট ক্রাশ অন জেনিফার অ্যানিস্টন, এবং ওইটা ওয়াজ মাই ইনটু দ্য শো। বাট as I started watching it, I started learning from it, এবং খেয়াল করলাম যে as I started navigating through my 20s, যে I find a lot of materials in the show to be very relatable. I still watch the show when I'm eating my food. It's a show that I've watched more than 10 times by now, from first to last, and I bet that if you start watching this show, if you haven't already, you're gonna absolutely love it. যারা এই শোটা এখন পর্যন্ত দেখেনি তাদেরকে আমি শর্ট করে একটু এই শো সম্পর্কে বলি। It's about 6 friends যারা ওদের 20s এ আছে, লিভিং ইন নিউ ইয়র্ক, এবং শোটা হচ্ছে তাদের লাইফ নিয়ে, তাদের রিলেশনশিপস নিয়ে, and most of all it's a very entertaining way through which their lives are being shown. এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস এর থেকে আমরা একটা ছোট ক্লিপ দেখব, and I'm going to analyze যে ডায়লগস গুলো কিভাবে বলা হচ্ছে, plus this is also how you should be watching a show when you are trying to improve your English. So look how they said it's such a life altering thing. What does life altering mean? মানে জীবন পরিবর্তন. So you can say that studying at Connected was a life altering experience for me, or deciding to go abroad was a life altering decision for me. So this is how we can use the word. I know. Why don't you get drunk? That worked for a bunch of girls in my high school. Hey guys, do you realize that any minute now, Phoebe could be pregnant? I know, it's such a Also notice their huge pronunciation, যে life-altering যখন ওরা thing. টিম প্রনাউন্স করছে, they are not saying team. আমরা যখন বাংলা এবং ইংলিশ রেলেভেন্ট অর ইকুইভ্যালেন্ট করার চেষ্টা করি, আমরা বলি যে ইংলিশের টি আর বাংলার ট অনেকটা সেম, তা কিন্তু না। ইংলিশে they don't say ট, they say ঠা. So they are not saying team, they are saying team. The test is ready. Let's go. Okay. Each team will answer 10 questions. The first team to answer the most questions wins. The categories are fears and pet peeves, ancient history, literature, and it's all relative. Now, the coin toss to see who goes first. Okay. Somebody call it this time. Tails! It's head. Gentlemen, pick your category. Fears and pet peeves. So এখানে কি বললো, fears and pet peeves. সো এখানেও খেয়াল করবেন they are not saying pet peeves. আমরা জানি যে বাংলার প এবং ইংলিশের পি অনেকটা সেম, বাট দ্যাটস নট অ্যাকচুয়ালি দ্য কেস। এখানে আমরা বাংলায় প বলি, ইংলিশে বলা হয় হচ্ছে ফা। সো ইটস ফিয়ার অ্যান্ড পেট পিভস। অ্যান্ড পেট পিভস মানে কি? ইটস সামথিং দ্যাটস ভেরি অ্যানোয়িং, যেটা আপনাকে খুবই বিরক্ত করে। সো ইফ সামওয়ান আস্কস যে হোয়াট ইজ ইউর পেট পিভ আনান, আমি বলবো যে পিপল হু চিউ উইথ দেয়ার মাউথস ওপেন, যে মুখ খুলে যারা চিবায়, দ্যাটস মাই পেট পিভ। Alright, let's return to the video. What is Monica's biggest pet peeve? Animals dressed as humans. That's correct. Ladies, Same category. according to Chandler, what phenomenon scares the bejesus out of him?
So এখানে কি বলো, which phenomena scares the bejesus out of him? So bejesus মানে কি, or scare the bejesus মানে কি, যেটা আপনাকে অতিরিক্ত ভয় পাইয়ে দেয়। So if someone asks me what scares the bejesus out of you, তার মানে কোন জিনিসটা আমাকে অতিরিক্ত ভয় পাইয়ে দেয়, so I would say spiders. Bejesus আমরা খালি ভয়ের ক্ষেত্রে না, annoyance এর ক্ষেত্রে বলতে পারি যে what annoys the bejesus out of you. You can say crying kids annoys the bejesus out of me. So it's an expression that you can use to improve your English, plus at the same time sound like a native speaker. Michael Flatley, Lord of the Dance. That is correct. The Irish jig guy? His legs flail about as if independent from his body. Gentlemen, your pick. It's all relative. Monica and I had a grandmother who died. You both went to her funeral. Name that grandmother. Nana? She has a real name. Althea! Althea, what are you doing? I took a shot. You're shooting with Althea. So এখানে কি বলো, I took a shot. So taking a shot মানে হচ্ছে আমি আমার luck try করছি. For example, I took a shot at English by coming to Connected Academy. যে আমি ইংলিশকে একটা চান্স দিয়েছি Connected Academy তে এসে. Or I took a shot asking my crush out. আমি আমার ক্রাশকে ask out করার জন্য একটা চান্স নিয়েছি. So next time you're taking a chance, don't say I'm taking a chance, say I took a shot or I'm gonna take a shot. Althea is correct. Nice shooting. Alright, so hope you guys liked that clip. That was from Friends, and if you like the clip here, please give it a watch. I bet that you're gonna fall in love with it. Alright, let's keep the list moving. Our next recommendation is for the people jara English er ekdom beginner level o na, jara English advanced o na, it's Suits. Suits আমি এখানে রেখেছি for intermediates because এই show vocabulary গুলা খুব বেশি easy না Friends এর মতন, but the conversations are still engaging যে আপনারা entertainment পাবেন. Suits এর showটা revolves around two lawyers who are living in New York. The main lead I would say is Harvey Specter and the second lead is Mike Ross. So Mike Ross is an interesting character because he is actually a lawyer who never, spoiler alert, passes law school but has an eidetic memory. Eidetic memory মানে হচ্ছে ও একবার যদি কোনো কিছু পড়ে ফেলে he never forgets it, which is why it makes him such an interesting character. চলেন, let's watch a clip from the show. Hopefully you'll fall in love with the show as I have. Hi, Rick Sorkin. Harvey Specter, nice to meet you. Should have a seat here. Whoa, what's this? Can I help you? No. How the hell did you know they were the police? I have some information that I think will lead you to the conclusion that you're better served in Pearson with me as your lead counsel. I'm listening. How the hell did you know they were the police? I read this novel in elementary school. Cops are staking He says his name is Rick Sorkin, but it's actually Mike Ross is pretending to be someone else. out a hotel. One of them dresses as a bellhop, the other is a man in a suit. And it was the exact same thing. You read a novel in elementary school. What? I like to read. And why'd you ask them what time it was? Throw them off. And what kind of drug dealer? So এখানে কি বললো ওরা, cops are staking out a hotel. Stake out করা মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে নজরদারির আন্ডারে রাখা, নজরদারির নিচে রাখা, to observe something. For example, the police were staking out the hotel I was staying in. যে আমি যে হোটেলে ছিলাম ওই হোটেলটা উপর পুলিশের নজরদারি ছিল. Me and my friends were staking out this empty building. আমি এবং আমার ফ্রেন্ডরা এই একটা খালি বিল্ডিংকে stake out করছিলাম, ওর নজরদারির নিচে রেখেছিলাম. Alright, let's return to the clip. Or asks a cop what time it is when he's got a briefcase full of pot, right? We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. So এখানে কি বলো, throw him off. Throw him off মানে হচ্ছে to confuse someone, to get rid of them. ওদেরকে দূরে সরিয়ে ফেলা. So for example, I was going along a dark road when I saw that there was a creepy man behind me. I threw him off by taking a turn all of a sudden. So this is how we can use it. Throw him off. That's a Barbary legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. Anything.
Civil liability associated with agency is based on several factors, including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I learned it when I studied for the bar. So এখানে কি বললো? I'd say that you're full of crap. So full of crap মানে হচ্ছে full of, to put it in a better way, full of nonsense আর কি, যে তুমি মিথ্যা কথা বলছো. So if your friend comes in and বলে যে দোস্ত আমি কালকে অনন্ত জলিলকে দেখছি, অনন্ত জলিলের সাথে hang out করেছি, you can say that you're full of crap. যে I know that you're lying, you're saying nonsense. So that's another thing that you can use in informal situations. This is for informal situations, casual situation. Please don't say I'm full of crap in formal situations. I'm not even going to try to explain what he said there. But as you can see, vocabulary gula ekটু difficult ekhane. They use a lot of law related jargon, but it's still very engaging, and the show and the story are absolutely brilliant. So please do give it a watch if you're trying to improve your English. Alright, so the last show হচ্ছে আমাদের advanced দের জন্য যারা ইংলিশের অনেক দক্ষতা আছে এবং ওরা নেটিভ লেভেলে যেতে চায়. So this show is called Sherlock. তোমরা of course Sherlock Holmes এর নাম শুনেছো. এটা হচ্ছে একটা ব্রিটিশ শো যেটা বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ প্লে করেছে. I really love the show and এটা recommend করছি, or I'm keeping it in my list because it's a British show. So British অনেক nuances তোমরা বুঝতে পারবে যে ব্রিটিশরা কিভাবে কথাবার্তা বলে, ব্রিটিশরা কিভাবে ওদের সেন্টেন্স গুলোকে স্ট্রাকচার করে. There is a lot to learn about the British culture from this show. As you know, Sherlock Holmes is all about Sherlock and his friend Watson, who are trying to solve a lot of crimes in the UK, and their witty banter in between. So চলেন একটা ক্লিপ দেখি আমরা from the show, and I will also help you understand the scene by breaking down the dialogue so it's easy for you to follow. You reckon this is connected then, the bomber? Must be. Odd that. So firstly আমরা একটা expression পেলাম কি বলো, do you reckon. So do you reckon মানে হচ্ছে do you think. It's a British way of saying do you think. So do you reckon it's going to rain outside, যে তুমি কি মনে করছো বাইরে এখন বৃষ্টি পড়বে, or do you reckon that we are going to get tomorrow off, তুমি কি মনে করছো আমরা আগামীকাল ছুটি পেতে পারি. So that's how you use do you reckon. Though he hasn't been in touch. We must assume that some poor bugger's primed to explode, yeah? Yes. Any ideas? 7 so far. 7? He's dead about 24 hours. Maybe a bit longer. Did he drown? Apparently not. Not enough of the Thames in his lungs, asphyxiated. Yes, I'd agree. There's quite a bit of bruising around the nose and mouth. More bruises here and here. Fingertips. He's late 30s. I'd say, not in the best condition. He's been in the river a long while. The water's destroyed most of the data. But I'll tell you one thing. That lost Vermeer painting's a fake. What? We need to identify the corpse, find out about his friends and Wait. associates. What painting? What do you want to know? It's all over the place. Haven't you seen the posters? Dutch. So এখানে কি বললো, it's all over the place. All over the place মানে কি, it's everywhere. So এক্সামটা এতটা কঠিন ছিল, my head's all over the place, যে আমার মাথা সব জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছে. তুমি জানো না এই ঘটনাটা ঘটেছে, it's all over the place. তার মানে কি, যে তুমি জানো না এই ঘটনা ঘটেছে, তো সব জায়গায় সবাই জানে এই ব্যাপারে. So instead of saying সব জায়গায়, it's everywhere, you can say it's all over the place. Old master, supposed to be destroyed centuries ago. Now it's turned up, worth £30 million. Okay, so what has that got to do with the stiff? Everything. You ever heard of the golem? Golem? It's a horror story, isn't it? What are you saying? Jewish folk story. A gigantic man made of clay. It's also the name of an assassin. Real name Oscar Zunzer, one of the deadliest assassins in the world. That is his trademark style. So this is a hit? Definitely. The golem squeezes the life out of his victims with his bare hands. But what has this got to do with that painting? I don't see... You do see, you just don't observe. All right, girls, calm down. Sherlock, do you want to take us through it? So এখানে কি বলো, do you want to take us through it, তার মানে take me through or take us through মানে হচ্ছে explain, কোনো কিছু বোঝানো, যে I don't understand the problem, can you take me through it,
তুমি আমাকে বুঝাতে পারবে? So instead of saying explain it to me, you can say take us through it. And obviously কনভারসেশনটা দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এখানে ডায়ালগসগুলো একটু ফাস্ট পেস, অনেক দ্রুত ওরা কথাবার্তা বলে, সো ফলো করাটা একটু ডিফিকাল্ট। সো আই ওয়ান্ট রেকমেন্ড দিস শো ফর বিগিনার্স। কিন্তু যারা অ্যাডভান্স লেভেলসে আছেন, যে আপনারা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ট্রাই করতে চাচ্ছেন আর আপনি আপনার লিসনিং স্কিলকে একটু বেটার করার চেষ্টা করছেন, দিস শো ইজ পারফেক্ট ফর ইউ। অলরাইট, সো দোজ আর মাই 3 রেকমেন্ডেশনস। আশা করছি আপনাদের রেকমেন্ডেশনগুলো ভালো লেগেছে। ইফ ইউ হ্যাভ ওয়াচ দ্য শোজ, প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস। অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ ফার্দার রেকমেন্ডেশন যেগুলো আপনারা মনে করেন যে ইংলিশ শেখার জন্য অন্যদের হেল্প করতে পারে, প্লিজ লিভ আ কমেন্ট বিলো। সো থ্যাংক ইউ গাইজ। আমি হচ্ছে হান্নান, কানেক্টেড একাডেমি আইএলটিএস এবং ইংলিশ ফাউন্ডেশন ইনস্ট্রাক্টর। এবং আপনারা যদি আপনাদের ইংলিশকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে চান, I would recommend that you sign up at Connected. We have 2 courses currently. একটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ ফাউন্ডেশন কোর্স, তাদের জন্য যারা ইংলিশের বেসিক্স ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে। আরেকটা হচ্ছে our IELTS VIP কোর্স, তাদের জন্য যারা সামনে খুবই শীঘ্রই IELTS দেওয়ার প্ল্যান করছে। So I will also leave a sign up link in the comments below. So please do sign up, and I will see you guys in the next one. In the meanwhile, keep having fun learning English.